Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this last video, we discussed about what is instrumentation and what is the role of instrumentation engineer, right? So આજે આપણે વાત કરવાના છે એક very important process parameter ની જે છે pressure, right? So let's understand what is pressure, why it is important, how pressure is actually measured, right? So what is pressure? Pressure is simply the force applied on a surface per unit area, right? In short, pressure is equal to force upon area, right? For example, if I press my hand on a table, right, it's normal, large area check, so pressure will be low, right? And but if I press the same force with a sharp pen, then table ma mark hase, right? Because small area check, pressure is high. So let's get to what are what are the types of pressure, right? So pressure ના બી ઘણા પ્રકારના types હોય છે. That is first is atmospheric pressure, then comes absolute pressure, then comes gauge pressure, vacuum pressure, differential pressure, pressure between two different points, static pressure when the pressure fluid is at rest, dynamic pressure when the pressure due to the fluid motion or velocity, or total pressure, sum of static and dynamic pressure, right? So our types થઈ ગયા pressure ના. So why pressure measurement is important, right? પ્રેશર મેઝરમેન્ટને કોઈ દિવસ લાઇટલી નહીં લેવું બીકોઝ ઇટ્સ નોટ લાઈક કે ભાઈ ગેજ કામ નથી કરતું તો કાલે કરી લઈશું રાઈટ એવું ના હોય એવી લાઈનમાં બ્લાસ્ટ પણ થઈ શકે છે રાઈટ સો પ્રેશરને ક્યારેય લાઇટલી નહીં લેવું પ્રેશર ઇઝ નોટ કંટ્રોલ ટર્ન ટેન્ક્સ ઇન્ટુ બોમ્બ્સ બોઇલર બ્લાસ્ટ ફાઇબર્સ એન્ડ સરાઉન્ડિંગ્સને હ્યુજ ડેમેજ થઈ શકે છે રાઈટ તો રિયલ લાઈફ પણ બહુ ઘણા બધા ઇન્સિડન્ટ્સ થયા છે સો પ્રેશર મેઝરમેન્ટ ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઈટ સો why what is the need of pressure measurement, right? So first is safety, preventing explosions and leaks. કે સેફટી છે કે કોઈ રિએક્ટર્સ કે કોઈ બોઇલર્સ બ્લાસ્ટ ના થાય ડ્યુ ટુ નોટ પ્રોપર ડ્યુ ટુ નોટ ધ પ્રોપર મેઝરમેન્ટ ઓફ પ્રેશર રાઈટ પછી એફિશિયન્સી મેન્ટેનિંગ ઓપ્ટિમમ પ્રોસેસ પેરામીટર્સ રાઈટ કે એકદમ પ્રોસેસ બરાબર ચાલે છે તો એફિશિયન્સી મેન્ટેન કરવું પડે એનું પ્રેશર કંટ્રોલ કરવું પડે ક્વોલિટી કંટ્રોલ છે દેન ઇક્વિપમેન્ટ પ્રોટેક્ટિંગ એવોઇડિંગ ઓવર પ્રેશર ડેમેજ લાઈક કમ્પ્રેસર છે એ શું કહેવાય ઓવર કમ્પ્રેસરમાં બી પ્રેશર સ્વિચ લાગી હોય છે સેફ્ટી ડિવાઇસ તરીકે so it can protect the equipment, right? So pressure measurementની like it's very important pressure measurement like pressure measurement ના કર્યું હોય તો બહુ ઘણા બધા incidents can take place, right? So, what of the pressure measurement failure થાય, right? Excessive pressure can cause equipment to burst or explode. As we discussed કે boiler કે reactors છે ફાટી શકે છે પછી safety valve may not activate, right? Proper measurement હોય તો આપણા safety valve પણ activate ના થઈ શકે, right? And safety valve activate નહીં થાય તો એ એકદમ failure leads કરે કે valve opening નહીં થાય બરાબર then comes equipment damage, high pressure can damage pipes vessel and other components પછી human injury થઈ શકે છે ઓફિસર can result in serious injury or facilities, right? લાઈક પ્રેશર વધી ગયું તો આજુબાજુ વર્કર્સ કામ કરતા એ લોકોને ઇન્જરી થઈ શકે છે રાઈટ સેવા રિયલમાં બહુ ઘણા બધા છે લાઈક ભરૂચમાં એક સ્ટોરેજ ટેન્ક બ્લાસ્ટ થઈ હતી પાલઘરમાં એક લાઇન બ્લાસ્ટ થઈ હતી ઓલ જસ્ટ બીકોઝ પ્રેશર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ફિલ્ડ ઓર નોટ મેન્ટેન પ્રોપરલી રાઈટ સો હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો લેટ્સ ટોક અબાઉટ બાલાજી વેફર્સ રાઈટ બાલાજી વેફર્સમાં કન્વેયર્સ બેલ હોઈ શકે છે કટિંગ મશીન હોઈ શકે છે જે ન્યુમેટિક એર પ્રેશર પર ચાલે છે રાઈટ સો ઇફ પ્રેશર ડ્રોપ થાય તો મશીન બંધ બી થઈ શકે છે પ્રેશર વધે તો સિલિન્ડર બસ્ટ બી થઈ શકે છે ધેટ્સ વાય પ્રેશર ગેजेस એન્ડ ટ્રાન્સમીટર્સ ઓલવેઝ મોનિટર ઇટ રાઈટ એન્ડ હુ મેન્ટેન્સ ઇટ રાઈટ આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્જિનિયર્સ સો ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે જ્યાં પ્રેશર measurement important છે like in boilers if pressure beyond the limit જાય તો is રોકેટની જેમ બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે રાઈટ ત્યાં આપણા પ્રેશર સ્વિચ અને રિલીફ વાલ્વ્સ હોય છે યુઝ ફોર સેફટી રાઈટ then let's come types of pressure that we already discussed પછી હવે પ્રેશર તો આપણે જોઈ લીધું કે પ્રેશર શું છે રાઈટ એન્ડ પ્રેશરના ટાઈપ્સ પણ જોઈ લીધા વાય વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ મેજર પ્રેશર રાઈટ સો લેટ્સ ગેટ ટુ પ્રેશર સેન્સિંગ એલિમેન્ટ્સ હવે પ્રેશર મેજર તો થાય છે બટ એ સેન્સ કેવી રીતે થાય છે સો ફર્સ્ટ કમ્સ ઇઝ ઇન પ્રેશર સેન્સિંગ એલિમેન્ટ્સ ફર્સ્ટ ઇઝ સી ટાઈપ બટન ટ્યુબ એક સી ટાઈપ કર્વ હોય છે સી શેપ ટાઈપ પાઇપ લાઈક વેન પ્રેશર એન્ટર થાય છે અંદર ટ્યુબ સ્ટ્રેટન થવાનું ટ્રાય કરે છે અને આ મુવમેન્ટ પોન્ટર સાથે કનેક્ટેડ હોય છે સો નીડલ મૂવ થાય અને રીડિંગ બતાવે સિમ્પલ રાઈટ
પછી then comes is diaphragm. Simple example. So if you like blow air in the party on that, એ સ્ટેટ એનર્જી સેમ કોન્સેપ્ટ પર બી કામ કરે છે, રાઈટ? Then comes diaphragm, thin flexible metal sheet જે પ્રેશરના અંદર આવે ત્યારે બેન્ડ થાય છે, and then deflection is converted into signal, right? It is like diaphragm એકદમ low pressure measurement where chemical process corrosive હોય છે ત્યાં યુઝ થાય છે. Like imagine you press a balloon surface, right? થોડું બેન્ડ થઈને સિગ્નલ જનરેટ કરે છે. Then comes bellow. એક સ્પ્રિંગ જેવો folded structure હોય છે, પ્રેશર આવે એટલે એક્સપાન્ડ થાય છે, એક્સપેન્શનથી પોઇન્ટર મૂવ થાય છે અને ટ્રાન્સડ્યુસર સિગ્નલ જનરેટ કરે છે, રાઈટ? સો then comes strain gauge, measure pressure by detecting strain on a diaphragm. સરફેસ પર જેટલું સ્ટ્રેન આવે એના અકોર્ડિંગ પ્રેશર મેઝર કરે છે, રાઈટ? So button tube for medium or high pressure, diaphragm for low, and bellows for accurate control and signal transmission. So you can say that pressure in instrument ની આત્મા છે સેન્સિંગ એલિમેન્ટ્સ, રાઈટ? મેન તો એની આત્મા જ કહેવાય. હવે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ કયા કયા છે જે પ્રેશર મેઝર કરે છે, રાઈટ? So let's get to manometer. Manometer measures pressure using a liquid column of mercury over liquid, right? A high difference to pressure measure કરે છે. Then comes pressure gauge. Use mechanical elements. Pressure gauge and it can be a button tube based or a diaphragm based, right? Pressure gauge that is used. પછી then comes pressure transmitter, DELO or bellows based, right? Plus electric conversation. So all used to keep your plant safe and automated, right? આ બધા pressure measuring instrument છે જે પ્રેશર મેઝરમેન્ટ માટે યુઝ થાય છે. સો સો પ્રેશર લાગતું એકદમ સિમ્પલ છે પણ છે એટલું જ ડેન્જરસ. વિથઆઉટ પ્રેશર મેઝરમેન્ટ ટેન્ક બોમ્બ બનશે, બોઇલર બ્લાસ્ટ પણ થઈ શકે છે અને બોસ બોલશે કે ભાઈ પ્રેશર તો તમારા પર આવી ગયો, લાઈક કંઈક થયું તો, રાઈટ? સો ઓલવેઝ રેસ્પેક્ટ પ્રેશર એન્ડ keep instruments maintained. So for yeah, so that's all for the today's video. What is pressure? Why pressure measurement is important? I hope તમને વિડીયો ગમ્યો હશે. And next video we'll discuss about the types of pressure sensing elements and what are the pressure measuring devices in details. एक proper एक device ઉપર એક single video આવશે. This was just an overview of what is pressure, what is the need of pressure measurement, right? So thank you so much everyone for this video. Thank you.